back Greenland broadcast bamekwana mugamba mutya. It's been a while tubadde tubulanganye. My name is Mimi. You all know me. It's a little bit different today. William is not here. I know some of you are saying, hey, where is William? No, he's not here today. Now, yeah, while there was some issue, I couldn't even wait for him to host me because he has a busy schedule. I also have a busy schedule, so I was like, I had to request him. I'm like, waliwo akatalinda kenjagala okuyisaawo, could you give me a chance to speak to your people? And he was like, okay, you can go ahead. Anyway, nfunye a chance because they are very busy. Babadde bangamba, you guys miss me, you guys ask for me. Mwebale nnyo mwebale nnyo okundowoozaako, nange yadde mbeera siriyo naye mbeera mbalowoozaako. But again, mu kubula kwange ndabyeyo abakyala abalala bajja ne boogera, which is very good and promising. Okitegeera ne tutabeera na monopoly that you guys are only waiting for Mimi to come and speak. You can also speak from where you are. Bw'oba ng'olina ekikuluma about Uganda, you can address it. You don't have to wait for William. You don't have to wait for Mimi. You can do it, you know. I had one of my friends tell me, why do you do that? Say, I want to speak Naye, yeah, because I have a family back home. Sweethearts, I also have a family back home, you know. Naye ekintu kya Uganda kino engeri gye kikuyitirako and you're pushed out of your comfort zone. I'm like, you know what? If I die, I die, but I better say something. So, gwe wenna ali eyo ng'olinda Mimi ayogere. President also says it most of the time. He says, beera Kyagulanyi w'ekitundu kyo. So, for those that have so much hope in me, so much people that really believe in me nembeera eyo. Sometimes I read the comments, yinza okuba nga sizze live ku channel ne William, but when he posts something I also go live and listen and then read your comments, and then I see you guys saying Mimi aliwa, Mimi yabulirawa. Anyway, Jenny mbadde busy with work, and then I had to switch between states and settle in the new state. Hopefully I'll get time to speak to you, and mwebale nnyo kunzikiririzaamu na kunzizaamu maanyi. I really read the comments and I'm like, wow, so people listen to what I say and comprehend it. Thank you so much. I love you guys. But leero nabadde awo neensiriikirira ne ngamba, you know what, I'm gonna take Sunday off and njogere ku kindi ku mutima. And I think I have two or three things ebindi ku mutima. One, the presidential visit, and when I say presidential, I mean my president Robert Kyagulanyi Ssentamu, known as Bobi Wine, yeah. So the presidential visit to the UK after 10 good years. Nga bamubanize because of, you know, you all know it's been public. Nga bamubanize. He went to the UK. He did an interview about that particular topic. Ne bamubuuza ebibuuzo. And, you know, during my free time, I was browsing through the internet, reading people, because some people were tagging me. And Twitter sometimes gives me notifications. Nagenze nensoma Twitter, and one of the guys are supporting Museveni. He called my president a cuss. He's like, he's a cuss because when he was in the interview, he wasn't giving a clear explanation about Twebi being to, you know. I'm like, really? Did he really have to call him a cuss? Guys, let us look at it this way. Bakukute, you say something obie. We're gonna say, let's use an example of Kuba. You steal obie enkoko. I'll call it enkoko because I don't think, yeah, let's call it enkoko. Obie enkoko. So you're imprisoned. You are imprisoned without even trial because he wasn't even tried.
the UK just woke up in the morning ne bamuteekako ban ng'amaze okuyimba oluyimba about ebyo ebintu so ne bamuteekako ban for 10 years. So I'm gonna say President, I'm not saying that yabba, this is an example, abbye enkoko from those people. Kati mukubba enkoko nga bamugamba enkoko, and remember agibbye tagiridde, tagifumbye tagiridde, but n'ogibba n'ogiteeka in your house, and you know you talk about it, and then you wake up in the morning nga bakugamba tojja kuddamu kulinnya najja nankumbi because wabbye enkoko, and you know ne baku convicting without trial. For me that's how I relate to it. That's how it happened. Ne bamubaninga, so obbye enkoko ne bakusiba emyaka 10 for kubba nkoko, ne bakubaninga okuddamu okusala from Namasuba to Najja Nankumbi for 10 years. So after the 10 years, eyakusiba akugamba, okay, you have served your punishment, you're good to go home. Ofuluma ekomera eyakukwata, I'm not gonna say eyamukukwata, munamawulire oba any YouTuber akutunuzaamu kamera akubuuza onaddayo okubba, what would you be your answer? I want you guys to give me your answers in the comment section, and depending on what you guys say, I'll come back and respond to your answers. Bakusibye, and mu butuufu mmanyi enkoko tewagibba, but people tell you enkoko erina rights zaayo okutaayaya nejja ne mu luggya lwayo, mu luggyalo nebujja kasooli gwoyanise. I'm just using this as an example. Eyakusiba akugamba enkoko eyo bye wakute n'oyogerako n'ogimbako n'erinnya n'oluyimba, I'm still saying you people don't get offended. This is an example. I want us to understand this. Oli akugambye enkoko eyo gye wakute, you didn't even eat the enkoko, wabula wagikute n'ogireeta ewuwo, and for somehow n'ogyogerako ebigambo, nkoko gwe oli katono tolina byoya olega obugulu, you understand it? So abenajja n'enkumbi ne bakukwata ne bakugamba because wakute enkoko eyo n'ogyogerako ABCD, tukusibye emyaka 10, tolina kuddamu kujja najja nankumbi because of that. So omaze okuva mu komera, osavinze your punishment, munamawulire akutunuzaamu kamera kugamba waayo naddamu okubba enkoko. What would you be your response? Ekyo nkibalekedde mukirowooze okuva ku Oligaye yayise President Kass. Kati bwe tuddayo ku kyokumuyita Kass and the topic in question, bantu bameka abakola ebyo ebintu abasa abantu mu Uganda? I want you people to say, there's a guy, I'm going to use his name and I hope he will not attack me or abuse me because he came out public and he said he is. Guy yeita Kim Love aberoko. Is it Kim Love? Yeah, I think. Aberoko ku social media. Okitegeera. Njagala mumbuulire mulabanga avuma abantu naye mwenna muvuma. Most of the people on social media bavuma. I think that is a trend in Uganda and we normalized it, which is not okay. Okujjako okuvuma abantu. Mwali muwuliddeyo omuntu gwasse? Mwali muwuliddeyo omuntu gwasibye? Oba abo abantu, that community at large, mwali muwuliddeyo nti neno community yakutte Kibalama n'emuwamba nemala netugamba Kibalama ali Canada, and Canada tebakuwa his like specific location, where is in Canada, what is he doing, where does he live? The government should be in position to tell us all that. Okay, mugambye NUP erimba abantu be bagamba bawamba bali Bulaaya bakola. You have all the evidence, put it on the table, tell us. Okay, you know, you have information, or in parliament you're a minister, you stand before the members of parliament and the public that are watching, because for me, I've been following this issue of bringing back our people. A minister stands before the parliament and us who watch on TV or even read the news or watch it on social media and tells us
NUP is lying. The people that they're saying babula bali bulaya bakola. Okay, bali bulaya bakola. Sebo mwami minister Chibalama akola wa ebweru jali. Era waba akolera company chi. We need to know, because we have to find out and give that feedback with facts to his family, because family, every time they have an issue, they go to the new NUP headquarters to get answers. They're still looking for answers. Kubanga Chibalama waba jali ngali Canada, ta communicating na family, I guess, you know. So government twagale tubulire Chibalama wabanga ali Canada, like they said over Canada. I'm not 100% sure about that, but if he is in Canada, sebo mwami minister Chibalama abera Canada ku address chi ne baba tali Canada kale ngali bulaya, like you said abambali bulaya. Can the government come back and tell us ebulaya bali mu nsi chi? Because bulaya obera ne address, obera ne zip code, obera ne city, obera ne state, like in the United States. Mr. Minister Sebo, twagala okumanya, let us say Chibalama ali in the United States. I'm giving an example. Ali mu state chi, abera mu city chi, mu county chi, what's his zip code? What's his address? Because wabaja ali nga yekwese nga abonya abanupu bamunoonye nga jali asirise abantu abanupu abali mu bulaya. We can take up that task if you give us the details of his address, zip code and state. We can go look him up. Netukumawo netubulira family ye banange. We will even apologize to the public. Tubagambe banange mutusonyiwe. We've been saying this, bring back Chibalama. Nabanja, where is Chibalama? Naye Chibalama tumuzudde. Alina jana nkumbi, abera wano kumuzikiti, ukazigbo ka gundi. Era akolera wa nakasero. We come back and give that information to the public, because it looks like the state has that information bagisirikidde. Lwaki mugisirikira nga mumanya abantu bano tuli kubanoonya era tuli kuba blackmailinga? If we are blackmailing the state and the state has this information, give us this information, put it to the public. Because social media, we are living in a very, you know, developed and sophisticated generation. People can go out there and look. Mwemutugambe mbuno Chibalama ali wano, oba omuntu yena gwe tuli okunoonya mweno campaign y'okuza abantu baffe, tujja kwewaayo abasobola bwe nga mutuwadde specific locations, that's facts of the information. Tunoonya abo abantu tukomere eri public twetonde tugambe banange mutusonyiwe tubadde tugamba bwe tuti, but the fact is state ebadde emanyi nti no bano abantu bali wano ng'esirise naye twabalabye. Ate munupu twagala nnyo okulabisa, tujja kubalabisa. We will even take pictures with them, take pictures of their homes, tujje tubalage that this is what we found out. Okitegeera kati eyo nga tutuddeyo. Somebody said, Chibalama alabika akirya. And one of my friends told me, nze NUP nagivamu because president tayogera ku kisiyaga. Gwokyogera koki? President nga tannayogera wetunuzeemu camera. Yes. Why do you always want to wait for? Yes, he's a leader. He has to do what he has to do. But it's on file. It's in history. He sang a song. Oluyimba olwa when I mix the two languages, I stammer a little bit more. So anyway, yayimba oluyimba ne lumubaninsa n'okugenda mu nsi. That is evidence on file. Okitegeera. Kati twagala wagamba nti no president tabyogerako tabikasinga. We want you to sit wetunuzeemu kamera wano nga nange bwenjiye tunuzaamu obikasinge. You pour your heart out. Talk to those people. Yogere ekikuluma. Why are you hiding in Nope? Olinde president yabakyogerako nga naawe olina omumwa. Most of you ababyogerako because we see what you say on your social media handles.
But you're not making your statement. You're blaming the person of Kyagulanyi obutabyogerako. Use your social media instead of cursing Bobi Wine. Wetunuzeemu camera, you guys have smartphones. Wetunuzeemu camera. Kale bw'oba tosobola kwetunuzaamu camera ng'ogitya, nange njitya, temundaba ogitunulamu kati njitya. Because for me, I call it the devil's eye. Yeah, the camera njita, the devil's one eye. Njitya nnyo. You know, but for some reasons, because I feel for my country, Uganda, njetunuzaamu nenjogera nga bwe njetunuzaamu kati okitegeera gwawulira nga president teyayogedde, kale bw'oba ng'ogitya, write a post, make a Twitter post on Facebook or Instagram, wonna woli, because mwena ababyogerako abakasinga president, there are a few that are in Uganda, they are ignorant. I'm sorry to say that if they get offended, but they are ignorant because they do not do research. Babukire tokota, something comes up because Museveni pays them money, nebatuula mu camera, and they start talking nonsense. Nga yetunuza mu camera, nga takoze research. And I want to task them, genda osome ebitabo. I'll even refer you to the Bible. Because abamu muchireta in a religious way, which is okay, yeah, because the Bible curses it, and there was a destruction of Sodom and Gomorrah, yes, but you go and dig deep in the Bible. How did it start, and where did it start? Oshitegeera ojetunuzeemu kamera okole Facebook post. Omutima gukukakkane, because it doesn't always have to be Kyagulanyi. Ayina ebyokukola bingi nnyo. President ayina ebyokukola bingi, mumumalako emirembe. Ne Uganda bino ebintu ekisinza obi amplifying, spreading like everywhere. Abantu baavu. Because I can authoritatively tell you, abaana baffe ababijoyininze, they're joining it not because they like it. They are joining it because of money. Nawulirizaako video y'omuntu omu ng'agamba yagenda ku massage biki, and they were trying to enroll her mu your system nga bamupromisinze money, a new car and all that stuff. Kati sangu omwana Munnayuganda omuto abali ku social media okwo abaslayinga nga bamugambye tugenda kuwa ssente, talina mulimu, ali awo, yagenda ne Buwarabu contract neggwaako, nadde e Uganda. He doesn't know what next, or she doesn't know what next. Kati atuusa awali that opportunity, okitegeera, free money, free car, ne bamuwa ne waasula. Most of them are going to be tempted to do it. Not because they want to do it, but because they have no way out. They have no option. Are we going to blame that on Kyagulanyi? Has Kyagulanyi been in power for 40 years? Government ebaddewo all these years terina kyetegekedde bavubuka. Era buli abeera avaayo ng'alinga, you know, akozeekozeemu yeeyiyiza ng'abavubuka, especially the guys from ghetto abaze from the music industry. Abeera ng'asitukamu bw'ati nga bamukuba akayondo ku mutwe. Ngadda wansi, they hold him a captive. There are so many of them in the music industry that I don't want to mention. Naye nga they're held captives. They know the truth. And they're in a being, but they have no option. The government is holding them hostages because they don't want another Kyagulanyi. They don't want them to support Kyagulanyi. Ne baba holding hostages. Ne batandika okwogera ebintu ebitakwatagana, you know. They have no option. Abamu baagala kubaavuwaza. Unfortunately, olaba Munnayuganda bakiyita batya nga bafuuse kiso kya mbuzi. Kyagulanyi tannabaavuwazaako, okitegeera, tannabaavuwazaako. Museveni abaavuwaza, instead of kutunuuliza Bobi Wine emmundu, you know, muzitunuuliza omuntu omukyamu ne muleka omuntu abaavuwaza, and the more you're going to keep quiet, ofulume mu kazigo ko akagenda muno n'enkuba amazzi akafloodinga when it rains,
okole live ovume Bobi Wine abeera ku lubiri lulamba okitegeera atagenda na kusula njala because bagenda kuwa $3,000 ojje omuvume okole utya omuwemule. It does nothing to him, but it affects you so much because the government steals more than it gives you. Bweba ebyo obuwumbi mu gold and all that stuff, all the minerals we have in Uganda, billions of dollars. Ne bakugamba buli mwezi bajja kuwanka $3,000 oba 5 okole live ovume Kyagulanyi. Sweetheart, for how long? And most of you that they're using right now to attack the president Kyagulanyi, bwe banaamala okuyisaawo kye baagala okuyisaawo, because you know you guys 2026 is in the corner. Bwe banaamala okiyisaawo, most of you temugenda kudda ku payroll eyo. No. Bw'oba ng'ogiriko eyo payroll ogiriko temporarily. Bwe banaamala okuyisaawo kye bayisaawo, kati mwenna abali ku social media that are paid to destroy the efforts of changing Uganda, because mubuzaabuza bannammwe olw'okuba gwe bakuwadde ssente oli munaku jjajjawo munaku. It's a generational bwavu bwe muliko. Naye bakuwa $3,000, you know, a short term thing. Believe me not, the money that they're giving you right now, it's not going to sustain you for a long time, and it's a short time strategy. Muvubuka gwe azuukuka n'okola whatever live biki o supporting a government ene balumiza obwavu ne mubeera desperate nga temumanyi kikiddako enkya, ne mubeera ne generation bwavu family yonna nga gwe alina smartphone alina TikTok account nga gwe yeeraba ng'ow'omukisa. Muvubuka gwe, after a short while you're going to be nowhere. Bagenda kuba tebakyakuwa ssente, naye nga ne bwe bakuweera ssente ze bakuwa tezikujja mu kazigo kayitamu mazzi ng'enkuba etonye. Ssente ze bakuwa zikumala kugula data ojja obuzeebuze bavubuka banno ovume Kyagulanyi. And it cannot serve you beyond that, because bw'omala ozikolamu ky'ozikoze on that particular day, the next day you're starving. That's why you keep going back for more. Kitegeeza tebakuwa kimala. So instead of them giving you money, let them give you bagita batya? Let them give you a hook. Hook bagita batya? Njerabidde mu Luganda. Ndoze beera hook era mu Luganda. Let them give you a hook and even teach you how to fish. Bwe baba babaleetera ssente, I know it's tempting, temusobola zigaana. Naye oyo yenna akuleetera ssente akusasula. Buli akabuusewo ne mukabuukira. Ku bisiyaga teyayogedde. Ku bisiyaga yasirisa ayogere ki? Omusiyazi yakutidde jjajja awaani oba senga awaani. Because bantu mweyadde nga mwebuzaabuza. You know the truth about Kyagulanyi wawaayimirirako y'ensonga. You know. But these people are also people. They are human beings. Baana b'abantu. Kati mwagala agambe ki? Nti nja kubakuba amasasi. Nti nja kubasala amagulu. Baana bammwe mwe abazadde be mulese ne bawaba. Kubanga nze mu maka ga Hajjati. Like, how do you even wake up in the morning and do that? Obwavu ne bwe bubaawo. How do you? Buli omu kisinziira gye yakolera, because you people do it. Depending on how you grow up from, depending on how you were raised, you know. Some of us tetusobola, like, how do you even start? You have conscience. You have conscience. You think about you, your children, your parents, your sisters, your brothers. But the way I see some of you, when you do ebintu bino, mwerowozaako mwekka. Let us stop thinking about only ourselves. Let us think about Uganda as a whole. Because gwe bwe bakuwa ssente, ate muno gwe batawadde. How do you think they are going to survive? And how long are you guys are going to live that life? Uganda needs change. It's very obvious because the government has overturned everything.
buli muntu mwavu abantu basula njala abantu tebasomesa abaana. I watched news last time a couple of days ago omwana bamuwambye ku ssomero because bambanja emitwalo 10. Imagine emitwalo 10, 100K. That's like the $35 or 28 or something. Tolina nakyozikolamu wano. You can't even pay a bill with it. Naye you lose a life. Byebintu byemulina okutunuulira. Si muno Kyagulanyi etayogera ku bisiyaga, Kyagulanyi nga tannabyogera ku maama weeka abikugambako, senga awo gwobeera nawe abikugambako. Your inner self, what does your inner self say about it? Do the right thing. Don't wait for people to kubyogerako. Kola ekintu ekituufu. Because mwagala temwagala bigenda kubeerawo nabo tebagenda kubeerawo. Just talk to yourself, your sisters, your brothers woba toyagala abikole. Because even if Kyagulanyi says something about it, it's not going to stop it. It's not going to stop it. They're still going to exist and live their life. Oli akugamba nze bwe banzaala omukolere ki? Oli akugamba that's how I was born. Omukolere ki? Kati Kyagulanyi agambe ki? Nti nja kukuba kuba bakuzaala bwe batyo. Kati be bazaala nga balema. Let's take an example of abaana be bazaala nga balema. Ewamwe mubasuula. Mubasuula. Nti no, okay, gwe oli mulema tukusudde. I know some families that abandon them, but it's not right. Because that person is part of family. But how you go about it is what matters, you know. Tosoagamba munoze. Kyagulanyi teyayogeddeko n'opunjivuddemu. No, you don't know what you came to know. You don't know what you came to know if you make such a statement. In my heart, I was like, look at this idiot. How do you make such a statement? Monolokuba Kyagulanyi tayogedde ku bisiyaga n'opunjivuddemu n'opuwagijjamu lwa bisiyaga oba twagiyingiramu kulwanyisa Fugabbi mu Uganda nakukyusa ggwanga lyaffe. Kati how does stopping bisiyaga going to change Uganda? It might, to a less extent, because si kyekizibu ekinene ennyo kye tulina e Uganda. Tulina amasomero, tulina health system embi, tulina corruption. Mulina enguudo embi ne Kampala wakati erimu ebinnya. Okitegeera. Mulina enguudo embi. Government officials lunaku babba ssente. Taxes bazibba. Those are issues that we have to address. It's also an issue that has to be addressed, but that is a universal issue. Uganda, a small country like this, cannot do anything about it. That's a global issue. NUP, we're focusing on Uganda. Uganda as a country. Etuluma okufa gye twagala ennyo, because much as tuli ku mawanga, some of us gye batuzaala, gye batuziika. You wake up in the morning, ng'olina messages 100, buli omu yeetaaga obuyambi. Naye nga naawe weetaaga okweyamba. Kitegeera. Are we trying so hard okulaba nga kino kiggwa? Because a small group of people in Uganda, bagagga bavundu, balina ssente mu biyumba byabwe. Basiteresa account zijjudde abaana baabwe basomera Bulaaya, naye gwe wo bamubanja n'emitwalo 10 n'afa. But you stand before me and tell me Kyagulanyi, he was not clear about bisiyaga, NUP njivuddemu. Go. Wabali tolina mugaso ku cause, because you don't even know why you joined the cause. In the first place, did you join because of bisiyaga? Was you joining NUP because ng'olira Kyagulanyi ajayogera ku bisiyaga? Is that the reason why you joined the party? Is that the reason why you joined the People Power Movement? Oba walina ebirala ebikuyigiriza oba ensi? And I still go back to what I said. Task yourself. Weeteekemu kamera. Naddala mu abali mu diaspora. Abagamba Kyagulanyi teyabyogeddeko. No. Don't use Kyagulanyi as a bait. I want you to sit down. Okole video. Ogambe nze Nalwanga gundi. Oba nze Mimi gundi. Because President Kyagulanyi teyabyogeddeko bulungi. Nze neewaddeyo byogerako. Olw'okuba teyabyogeddeko nze ABCD. We want to watch that. Do not use Kyagulanyi bakiyita batya mu Luganda ng'omutego. No.
temutujja ku mulamwa wa sweet. Tuyina ebyokukola bingi, temutujja ku mulamwa. That topic is a global issue. Kyagulanyi alone like this. Ne wakera ku macha n'akola statement. N'agamba nja kubibwera nja kola ki. Yes, it might have an impact on him because we are Ayambalidde bambanning 10 years. It's not going to change anything because he doesn't have the powers to change when it comes to that topic. He can't do anything about it. And the whole world can't because it's a deep topic, it's a deep thing. Let those people live their lives as long as they're okay, they're happy. Nawe okipreventinze okujja mu family yotuuza omwana wo omugambe munange according to our traditions omusajja takola bwati n'omukazi takola bwati. We good. And no mulala alaba nga tabayinaako buzibu, mingle with them, hang out with them, talk to them. I have friends. Nakugamba, I don't even know how it happened. I just ended up like this. Do I have to abandon that friendship because my friend changed to that? No. She's my friend. But something happened out of the blues because initially she was normal. I don't even want to call it normal. Initially she was a woman. And she wakes up in the morning and she says, you know what? I think I'm a woman and a half, or I'm a woman and a kilogram. I'm like, oh, okay. Yeah, we still hung out. It didn't affect my friendship with her. And I'm not doing it because I have a man. Yeah, but I'm okay with her living her life. Because see, your direction jam to tem. Now it was the man who considers abange mbatuza. Mbagamba no munage. ABCD is not Z. You know, you should be careful with ABCD. Bobango religious, jayo Bible jisome na ebo wero jisoma. A chapters or the scriptures that talk about it. How did it start? Because even the pastors don't address it. Why did the pastor addressing her? I'm sorry to say, my balokole abango verida. We all know that issue started from there, and some, not all. And get me right, some, but not all. Some balokole churches have had that issue for so long. Have you seen a pastor addressing that publicly? I think I saw Sempa. But how far did he go with it? So tuleme kujja maaso ku kintu kiri important. State buli lwerabanga waliwo ekintu ekiginyigiriza efuna beesasula bajje batubuzeebuze. Lwaki okkiriza okubuzaabuza? Nga tulina families ezikaaba right now asking for their people. Bamaze emyaka. Waliwo omuwala bamuyita Olivia Lutaya, buli lwe mulaba mu court martial nkaaba amaziga. Kiki kye yakola? Kiki kye yakola Museveni? Olivia Lutaya, a woman, a mother. Nga Museveni alina omukyala alina abaana n'abazzukulu. Why would Olivia be tried in a court martial? Why would she be denied bail? Excuse me. Why would Olivia be denied bail? Olivia si muntu, si mwana wa muntu, talina baana, alina abaana. She has a right to raise her own children. Naye omusango gw'alina ogumanyi yawerekera Kyagulanyi wa NUP. And you people ignore those important issues to a world, a universal issue. Nga Uganda byeyina bitulemye really. Oli nakola tweet n'agamba Bobi Wine is a curse. Are you even kidding me? Muntu gwoba otegeera bulungi. Sometimes njagala okubavuma, but I have conscience because my mom can watch this and come for me. Yes, she does. At this age, she still comes after me if I go off topic or I go, you know. She comes for me so hard. So banjagala mbavumemu ng'obusungu bunnuma. Some statements really trigger me. N'ogenda n'olaba omuntu agikoze n'ogamba banga they are educated people, you know, but then again the elites in Uganda are so disappointing. Most of them, I'm sorry to say, the so-called elites, they are the most disappointing people our country has had, you know. Naye oli nakola statement n'agamba he is a curse because they are get the kubisiyaga. No, stop saying he is a curse.
sit down and address it, because your statement omuntu yagikoze, you know, bumunenemu munenemu mu state. But no, instead of calling Kyagulanyi a curse, we want you to sit before the TV, call for a press conference, address that issue as you, if you're not contented with how my president responded to it. Address it yourself. Naye tuleme okuva ku mulamwa banange baana mmwe tetuva ku mulamwa. We have ebizibu ebinene ennyo ebitumenya ebituluma. Notunulira Kampala banange ngina potholes everywhere. Naye vugako ku nguudo ezifuluma e Kampala. Kati you wait for Christmas. Christmas is coming. You know how that Mbarara Massacre Road looks like during Christmas, eh? If you branch off Massacre Road to go to Mbarara, I'm sorry, my friends from there, don't get offended, but this is the real life, you know, evidence, picture that everyone sees, you know. If you branch off Massacre Road, you know, to going far west, engudo zine ebinya ngeziri mu Kampala. You know why? Because those people live there. Because those people drive during the weekend there. They want to go so fast and come back so fast. Naye nge Kampala bwe bajja ne banyaga everything. Engudo ziri ng'entaana. Ebyo tebibaluma. Bisinga abantu abali ebinyeebwa byabwe nga tabiriiridde n'amunju oyo ng'omuli w'ebinyeebwa talina gwe yakuttira, talina gwasibye, takuwambidde mwana. Because whether we like it or not, whether we talk about it or not, ebintu bikyuse, and we can't help it. We cannot help it. Ebintu bikyuse. Ffe engeri gye twalivingamu life, it's different. I've seen you guys mugenda okukyalira abaana bammwe ne mubawa ebimuli bya ssente ne mubatonera amasimu biki. When I was in school, nga gubawadde, you know, we had parents abali very rich nga najja ne success card ekinene nnyo nga kiyimba. That was the swag then. Ng'omwana gubawadde success card ekinene ekiyimba yaliko ye mwana wa mugagga nga ffe tufunye obuli tiny like this, and it was okay. That was the generation then. Era naffe abaalimu eyo generation ne tulaba gwe bazine ba success card ennene eyimba, ng'oyo ava mu family embi. Mbi, I mean as in they're rich, they're well off. Okitegeera. So let's look at it at that aspect. Ebintu bikyuse. Even if Kyagulanyi comes and makes a public statement about it, against it, it's not going to change anything. Naye si gwe mulamwa gwe tuliko kati. Si gwe mulamwa bannange. Nze waliwo n'abantu ababiraba ne bajja ne banneebuuzaako, and I don't say a thing. I'm like, you are an adult. Why are you even asking about it? Why are you asking me about it? Make your own conclusions. Comprehend what the president has said, you know. Think out of the box, you know. Some people are taking a direct message. President yagambe bati ne batandika okukolereza okwo n'abantu abakulu mugenda balabana kati baagala kutubuzaabuza. We want our people back. Bwe baba bagambe bali Bulaya bakola, we need those details, because Bulaya it's easy. Togenda kugamba mbukirire wa mama Rosa okyame oyambuke turn on your left, no. Bwe bakugamba nti naali wano ku address that, ogenda tekamu GPS of get paka to that address. So straight away, that information, we go look for those people, because we can do it. We can sacrifice time and money and go do that. That are the issues ze tuliko. Ate muleme kwebuzaabuza babajje bababuzeebuze tubuukire Kisiyaga. No. Kisiyaga is not the big issue in Uganda. Tebalina na kye batukoze. I'm not saying ntino kisupportinga nnyo. Nemba kisupportinga basi kisupportinga. Kati nze nyinza kikolayo ki. Naye nge Uganda nsobola okwogera my voice nebeera impact ku muntu omulala abadde alowooza obulala. Okitegeera. Mindset ye nekyuka. You know. Twagala abantu bwe bawamba 18 people that were abducted. If they are killed, they should give us their bodies. Bwe baba bali Bulaya nga minister we yagambe batulagirire we bali. We go look for them.
tetwagala nonsense wa kutubuzaabuza buyagambye kati everyone is tweeting about it and some of you sit down and listen to them talk nonsense. Why are you even listening to them nga batujja ku mulamwa? Like why are you taking time to listen to them nga batujja ku mulamwa? We have stuff to do. Uganda, that's what we should focus on. Abantu tebandada, abantu baavu, kati linda Christmas, abantu bagenda beera mu inbox yo oba Christmas okitegeera naye nga naawe tosobola kuwa everyone because olina okwerabirira ne family yo gy'obeera nayo n'eri e Uganda. But this is the time when you're going to see your friends b'obadde towuliza for so many years that they're reaching out over Christmas, which used not to happen before because tukulidde mu mulembe ogutali serious. Oli agenda n'atunda ettaka ly'ewaabwe ddene nnyo najja n'agula boda n'agivuga emyezi 2 government n'egiwamba n'egiteeka ku CPS n'etuula eyo n'evunda n'abeera nga takyalina waka bakiyita batya waka ne mu kibira kyeralidde. You have no sense of belonging, you know. Kampala tulina wojja oli mukazi go binako landlord akubanja akugoba so nga ate wali osigadde ewammwe n'otatunda ttaka lyammwe wandirimye n'omanya kale nnima sigula butungulu naye abantu e Uganda agula obutungulu n'agula ennyanya n'agula buto no, for us we didn't grow up like that. No. Naye katuli mu generation mwewanise mu apartment you can't even afford it. Omwana omuwala n'abeera n'abasajja nga 8. No, that never used to happen. Amusasulira apartment biki naye nga newammwe mwatundayo nga ne mu apartment mwozze mwobeera si yammwe. Saawa yonna bakugoba bakubanja emyezi 18 biki. The next day you're on social media bakuswaza landlord akubanja. Why are we doing that? That is the sensitization that we want. Actually bino ebintu bwe tuba tetubyagala ebisike tetubyogera nako tubireke bigende because the more we talk about it, that's when the young people get the information. The internet is there, they try to find out about it. And when research, the more they become victims. Why are we even talking about it? Tuchireke kibeereyo nga kyankukutu. We shouldn't even be making it public. Tuchireke kibeereyo mu nkukutu. Okitegeera naye gye tukoma okushogerako kyekyongera okuspreadinga and those who don't know about it bwakiwulira nayagala okufinding out what is it about and what do people do, and if people realize they get money out of it already tubawadde you know we should not be discussing it. Tukireke kiyite kibeere nga kyakyama, you know, kibeereyo nga kyakyama twogerako kyaki, you know. Twogere ku bintu ebiruma bannayuganda. Omuntu takyasobola kugula sukaali, takyasobola kugula munnyo, abaana tebakyasobola kusoma, abaana baffe bataayaaya because there is no school fees. Those are issues that we should be talking about. Nze tojja kujja oŋŋambe NUP nagivuddemu because the president is not addressing. Address it. Address it yourself. Sit down with your kids at home, tell them ABCD, you know. Bakimanye. Naye tolinda Kyagulanya aseba akugambira abaana bo bantu mmwe mujjoga ate muli banafu nnyo. Olinzi Kyagulanya akugambira abaana bo. Yabazaala talina babiri. Alina abaana be. And he has 2 who are teenagers. They need to be told about that stuff. Naye sebo mwagala ave mu kugamba Solomoni ne Namagembe ajagambe n'owali ewaka. Mutujjeeko obunafu you people. Mutujjeeko. Sit down with the children. If you don't have your children with you, make a conference call. Address that issue. In a family, address it as a family matter. Mugambe nze munaye ndi musajja Muganda twakulabe tuti tuli bakatoliki biki ebisike waffe tebyogerwako. And keep reminding them over and over again. Okitegeera okomewo mu bya struggle in the public. Komewo mu struggle togere ku bya struggle, togere ku bya Uganda as a whole. Naye togenda kugamba Kyagulanyi ajayigiriza omwana we bambala empale mukubanga president. Mutujjeeko obunafu bantu mmwe. Yeah, he's a president, we understand. He has to say something. Naye kayongereze ku gwe kyoyogedde. Hey, ayongereze ku gwe kyoyogedde. Gwe omwana wo wamugambye eki? Oba omwana wa Muganda ogwolaba akuze Muganda we yafa. Omwana ali abafuuse kireerese ku social media omugambye eki? Baako kyomugamba ne Kyagulanyi ayongerezeeko.
naye tolina kyomugambye osirika alyoko ku social media yeemanyula yeemola avuma abantu n'omulaba n'osirika n'otamuweereza yadde ka inbox message and then when Kyagulanyi says something you go and tweet. Idiot. What are you tweeting? What are you tweeting? Mwagala Kyagulanyi ajje mu nyumba yammwe ayigize n'abaana bammwe okuwaata. This is a moral issue. No, it's a moral issue. It's not a political issue. That thing is a moral issue. Let's say religious or cultural, depending on how you say it. Depending on how you say it. But some of you turn it political. Ne mwagala omusaba akasa teyagambe. Gwe lwaki togamba? You have a right to sit in your house. Ogambe video etambule nga bw'oyagala Kyagulanyi agikola etambule. Naawe gamba tujja gitambuza tukigutuukusiriza obubaka gye bwagala butuuke. But you people should stop being lazy. Oh my God, you should stop being lazy. Tulina ebizibu bingi nnyo. The whole education system has to change. Then ninako omwana yamala okusoma. Nemuweereza link nga UN eranga emirimu nga tamanyi nakujuza application naye nga yagraduating. A fresh graduate. Waliwo okuba nti no wagraduating nga dda n'obeerawo ensi n'ekkuba n'otunda ennyaanya n'obutungulu n'ovuga boda n'ebyosomye n'obyerabira. Yes, that is justifiable. But a fresh graduate nga tamanyi kujuza application nga that she comes back to me n'ambuuza agijjuza atya nga yakafuluma 2 weeks after graduation yeekubisiza ebifaananyi abitimbye everywhere naye nga tasobola kujuza application ya UN. Those are issues that have to be addressed. Ku university baba bakolayo ki? Bwe baba nga bye basoma tebibayamba basome ebintu ebibayamba. Vocational stuff. Abantu abali mu America, you know, here you can do a certificate and it takes you places. Just a certificate. Ekitali Uganda. Uganda right now no what degree tena gye mutwala aba yeetaga masters. But you in the States you can do a certificate and go places with that certificate. Nekulisa nekunywesa nekusasula wosula n'olabirira n'abantu beeke Uganda with a certificate. That doesn't happen in Uganda. Kati nga twesiba ku bisiike bitukoze eki. Tulina ebizibu ebinene nnyo ebisinga ebyo that has to be addressed. They have to be addressed. Tetuyinza kulinda president atugambe we don't have time. This is a collective responsibility. President Kyagulanyi agambe nga naawe bw'ogamba okitegeera agambe tuyambagane because we have a very task ahead of us. Tuyambagane tubeera tutambudde step 5 ne batuzze emabega 3 nga bakwata obusente nga budistributinga nga babuzaabuza abaana nga bava ku mulamwa ng'olaba oli afuluma mu kayumba k'omuwalabu nga yeetega kamera ng'avuma Kyagulanyi ebigambo bwe biti olw'okuba abeeka babawadde $10,000. But for how long are they going to give that person $10,000? Kitegeera we have a big fight to do. So nze bw'ongamba muno waweddemu amaanyi ovamu NUP olagewa ogenda wagire Museveni. No, tolina gy'olaga kwata kamera address ekisiyaga gwe nga w'okiwulira we kikunyiiziza oggyeyo obusungu bwo komawo ku front line twogere ebituluma because we have to talk. The more we keep quiet, the more Museveni gets comfortable. The more we keep quiet, before you know it, mutabani we ajja kuba atufuga. Ne mutabani we wanaawulira nga akooye nga atutegekera mutabani we. That's a generational curse. I'm going to borrow the word the other guy used. That is going to be a generation curse for ages. I don't know if you people see it. Twebake are getting comfortable to sirike because balesa abatubuzabuza we keep quiet. Atukowe atuwe mutabani we. Mutabani we naye bwana atukowa nga atutegekera mutabani we. Okitegeera. Because it's not even only the son that is eyeing Uganda. The son-in-law is also eyeing it. So you people don't see it. Mulaba bisiyaga binene nnyo okusinga Uganda. You people don't see it. You want to ignore that. Nti nno mutabani wa Museveni entebe agitunuulidde ne son-in-law agitunuulidde. Bana Uganda mugenda kuba muli luddawo. Abaana baffe bagenda kubeerawo. Ng'ensi bagivuluze bwe bati. Because I don't expect them to come and change anything. It's going to be new wine in an old bottle. We all know that. Ugandans are going to suffer. And technically,
the mutabani is already in buyinza because byayagala byakola nti enguudo zirimu ebinnya yavaayo n'azirambula. Lwaki yazirambula? Katumba Wamala taliiwo. What is his ministry doing? Why is he not doing it? Mwezo strategies temuziraba. Kyemugamba ekiseera kyekisinga ebyo. Museveni atute, mutabani we atukwate, mutabani we atute, son-in-law atukwate. Nabo bakowe batuwa abaana baabwe. Is that what you guys want? Kyekizibu nnyo Uganda kyeyina ekyepisiyaga okusinga kino. Come on guys now. Munzijeyo ne mukamoli gye mbadde nasirikira because I was like, what are people thinking? I was like, I think I should say something. I might impact a life or two, you know. Bali bye bagamba mu biveeko lwaki ogwamu amaanyi nti no president teyagambye. Like serious, nene mwana agamba kigenda kukola woki? Muganda wange muna Uganda munange kigenda kukola woki? Yes, I know when he speaks people listen, but on political issues. But that is a universal, forgive me, it's a universal issue. It's universal. So when he speaks, of what impact is he going to do on those people? Nothing. So to focusing ebyaffe ebye Uganda. Gwoba omanyi mu family oyinamu omwana atandise okwebuzaabuza by'otategeera mukuba empi mutuuze wansi okikuba ebisapatu kiddemu amagezi okigambe naye gwe obwavu tobulaba nti bukuluma nejjajjaawo nejjajja wajjajjaawo yeah. President Kyagulanye tajja kujja wuwo akube mutabani we ebisapatu ali okwesiriwaza okujoininga kino ekintu because of money. We have to address obwavu in Uganda because the biggest percentage of our people bavulungupe bwali ekyemisana tamanyi oba anaali ekyeggulo omwana alwala ate ffe luli twalwalanga nga bayenga awo akaluluuza n'onywa ne bakuwa ekyayi omukalu n'obuguma te n'otuyana and the next day you go and kuzanya tebikyaliwo kati abaana ne baba mululuuza tegukyakola okitegeera. So ekyo kye mwagala ba sweet to concentrating ku kino bali bayiseewo kiri because all the time batujja kumulamwa ne tubuukira ebintu naye Nsonga naye si nene nnyo okusinga yeah it's an issue naye si nene nnyo esinga mumbuulireyo Reverend oba father because it's more of a religious and moral issue or culture thing. Ensonga mumbuulireyo nti oba Katikkiro yayimiridde Katikkiro wa Buganda, I'm going to use him. Katikkiro yayimiridde n'agamba okay Kyagulanyi waaba takyogeddeeko bw'ati nze nkyogeddeko bwe nti ABCD njagala omuntu antaginga in that post ambuulire oba Namirembe bwe bayimiridde nga tusabako Sunday ne bagamba bannange kiyitiridde nnyo baana mmwe ABCDEZ oba muŋŋambe aba Orthodox bagambe bwe bati oba aba Protestant oba aba Catholic then you come and rebuke Kyagulanyi for not saying a word about it. Nze njagala mujje nti oba pastor gundi pastor gwe nalabanga abyogerako bayeawa yagamba babyogereko bo sente bazijjewa pastor mu church ngekubyeko abantu kati Kyagulanyi ye lwaki mumukomerera a political leader nga the culture leaders are not addressing it, the religious leaders are not addressing it. Mumuulire nti oba bwe twasadde ku Old Kampala mubajje n'agamba bannange baana mmwe oba nti no bwe twabadde ekibuli Supreme Mufti n'agamba baana mmwe I want you guys to tell me kino nagenze ekibuli n'ensala Supreme Mufti n'agamba anti Kyagulanyi tayagala kwogerako ffe tugambe bwe tuti oba we nagenze ku Sunday service mu abasabye olwaleero nti pastor yagambye twalinze tulabe Kyagulanyi kyakyogerako teyayogedde naye ABCD era nabo bwe bayimirira bagamba Kyagulanyi lwaki tayogera ku nsonga eno bo lwaki tebajyogerako lwaki bagamba Kyagulanyi ajogereko bendabye abefuula abajyogerako bagamba Kyagulanyi akyogereko omulala gwe nalaba akyogerako yali akasinga Uganda Pastor Akajanjja naye nze njagala ye mwennyini ku pulpit ye
akyogereko obubi bwakyo nga bwe mugamba nti nno kibi biki addressing in the right way without beating around the corner. Njagala akyogereko nga bwe mwagala Kyagulanyi akyogereko, pastor amu akyogereko. Njogedde nnyo nandaze nnyo munsonyiwe, you know. I'm sorry you guys for keeping you here long. Ekintu ekirala kye nalabye, and I think this is my message to the guys abali mu Buwarabu, abali Uganda or anywhere else. Nga you have a dream, you have a spirit, okuva wooli ogende mu nsi endala okole okyusa obulamu. Waliwo ekintu ekibadde kitrendinga ku social media, baleeta omuntu oba yabeerako e Bulaaya, and some radio presenters or some celebrities, I don't even want to call them celebrities because they're not people who the public know, ne batandika okuba Bulaaya in a very demeaning way. Demeaning, and in my mind, this must be a state-funded program. Eyokumalamu abaana amaanyi agagenda e Bulaaya mukole nga baagala babakipingira e Uganda because baleeta abantu aboogera ebintu ebibatiisa. Mwana gwa ndaba ng'oli Buwarabu, anywhere you are, but you have that dream egamba kanveeko mwene ensi ngendeko mu ndala ndabe oba obulamu bunaakyuka. Do not listen what the people say, because engalo zino tezenkanankana, and we are all blessed differently. We have different blessings. Omuganda agamba omukisa gw'embuzi, no, omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala. Oli bw'aba yajja e Bulaaya n'afeeringa, we all don't fail, or we all didn't fail. Chances of you coming nobeera different from oyo omuntu gw'olaba ku TV avuma Bulaaya ayogera ebitiisa. Chances of you coming and succeed 100%. Some people fail because of the circles they hang out with. Najja mu kamera n'atakubuulira nti bwe natuukayo n'ennywa enjaga n'enkola ntya, and those were my circles. Ezinywa enjaga ezikola ki? Bulaaya, your life in Bulaaya is determined by the people b'otuukirako n'emikwano gy'okola. Oli yatuuse n'ogamba mu America tosobola kugula mmotoka by cash. No, that's a lie. Mwana gwali eyo gy'oli. Jangu okole ssente zo ogende ku car dealership obagambe nina cash, they will accept it and give you the car. So do not listen to the lies eziri okuspreadinga ku social media bamalemu amaanyi. Bulaaya ezoganyiza nnyo Museveni, era me, I was like, this must be a state-funded program to host these people okumalamu abantu amaanyi. Togwamu maanyi. You can make it, you can succeed in Bulaaya as long as you do the right thing. Don't break the law. Go back to school. There's so many opportunities. Go back to school and don't wait so long. The moment that opportunity comes in, grab it. Grab it. Ojja kutuula ku TV or with different testimony from what people are telling you right now. Ng'oli e Uganda nalabye oli n'agamba, thank you so much for that information. I can't even think about going to the States. Sister, think smart. Think smart. Si bantu bye bakugamba, abantu gye bali e Bulaaya abalina ssente zaabwe nga they are not miserable. They are happy with their families. They have homes. Come and see it for yourself. After you see it, make conclusions. Do I want to stay here or I should go back home? So towuliriza abantu bye bakugamba. No. Go wherever you want to go, you know. Do not limit your horizons. Broaden your horizons. Otuukeyo you eyewitness it yourself. Then make conclusions. Agambe, omuntu oli yali ku TV kyeyayogera kituufu. I think Bulaaya is not for me. I need to go back home. Then pack your things and go home. Naye tosigale eyo weekuumire bumwavu mutandike ng'otugamba MTN togiteekako bagibanja teeka ku Airtel. No. If the opportunity comes, seize it. Go try your luck and then give the testimony. After,
ng'olina first hand facts zeweerabiddeko n'amaaso go so omuntu zakugambye via you know people fail because they wanted to fail because they didn't make any efforts, you know. Monsonyiwe bami njogedde nnyo. I've been here so long, guys. Bami mbagala nnyo. Abanyize, I am very sorry, but I had to say what I've said. Naye nga mbagala nnyo. I hope I'll see you again very soon. Olaba leero sirinze nawe yamukunkyata because I'm very busy, but I requested him if I could host myself on his channel. Nakkiriza. So I'll see you again next time. Be smart. Think for yourself. Tokkiriza muntu kukola ki kulowooleza ne mune bwabeera ayogedde n'owuliriza kyayogedde kyogereko, you know, kyogereko, give your opinion. Nekirala kirowoozeeko, comprehend it. After making the comprehension, make a comment. Towuliriza and then you go comment. Now comprehend the information, digest it. Do research if you have time. Do your research. Talk to the people you know. Abali smart. Not everyone is smart. We're not really smart actually. We're not smart in but you know, better smart. Lwacholinda Kyagulanyi okwogerera. Nawe bako choyogera. Nawe bako tefaali lyoteka ku Uganda, you know. We can do it in different ways. Naye, do not let diversions blow you away from the struggle. We still need you guys. Buli effort y'omuntu means a lot to Uganda. Not only to Kyagulanyi, but to Uganda. Ettafaali yonna ly'oteekako. Oyinza okuba tosobola kuvaayo kwogera ng'otya for some reasons, which is understandable. Naye ettafaali lyonna ly'oteekako in one way or the other liyamba Uganda in the future. Mukama bw'aliba tuwadde obulamu, you know, tulyejjukanya. I love you so much. Bye bye. My name is Mimi.